protect themselves from the greed of foreign rulers and plundering mercenary hordes. It is not enough to simply provide protection and jobs. A ruler can only consolidate his economic and military position if he continues to found additional towns and build new trade routes, and in this manner expands the territory under his dominion. The story I would like to tell you begins in Byzantium. At this time, the empire controls all the territories between the Balkans and the sources of the Euphrates. Budding principalities, most of which are ambitious and unscrupulous. In the Senate of the capital city, Constantinople, their representatives are embroiled in a constant power struggle with the emperor. Intrigues and civil war result in the emperor's throne constantly changing hands for centuries. It is only under Constantine X that the empire finds a certain modicum of peace, in part thanks to his ravishing bride Eudokia, whose wisdom is known far and wide. The hero of our story grew up in Sofia, far away from the imperial court, but his rise to power will be unparalleled. For now, he is as young as he is inexperienced, and much time will pass before I can call him my friend. His name is Leon Vesalios. His father made a name for himself on the eastern battlefields, and Leon, full of ambition, strives to follow in his footsteps. The old warrior has just been assigned to the Imperial Guard. Before he departs, he transfers control of Sofia to his son. Leon is to continue leading his hometown, ensuring that it prospers. For this purpose, the father gives his son a book filled with the teachings of a certain wise leader. Thereupon, I encounter this young man for the first time, for I am the author of that book. Listen to the teachings of Rahib the Wise. Your town is the ground on which your glory thrives, and happy is he who finds treasure on this soil. Once you have a town, quickly build businesses to create jobs. Show your subjects that your towns prosper and are not simply instruments of war.
On new businesses, the success of your orders will only become apparent when your market has the right commodities on offer. Once a new business has been built, all those subjects who have been patiently waiting for new jobs will automatically find their way there. But remember, if a person works, he will need to eat. Constructing new buildings to help meet this need will also be worth your while. The delight accompanying Leon's successes is short-lived. An imperial courier bears the appalling news. Murderers, hired by an unknown party, surprised the Emperor in his chambers. His personal guard fought bravely, but the poison on the assassin's weapons was too strong. The Emperor succumbed to his wounds, and so did Leon's father. A great responsibility now rests on Leon's shoulders. As the new head of the royal house of Vesalios, he is, of course, expected to travel to Constantinople for the burial. His family has been a close friend of the imperial family for generations. But after the ceremony, the strong-willed Eudokia is to take the throne, and nobody knows what the future holds. Leon Vesalios, please accept my heartfelt condolences for the loss of your father. He served my husband faithfully and well. Hence, your family shall not be forgotten under my rule. Unfortunately, you have little time to grieve. Your presence at my coronation is of great significance politically. Please accept my gratitude for your support in this time of upheaval. Eudokia. It seems as though all of Constantinople has arrived to send the Emperor off to his final resting place. Flanked by other representatives of royal houses, Leon is at the front of the funeral procession, which is led by the imperial widow. She holds her head high as she walks through the crowds. It is not only Eudokia's beauty that draws the attention of the greedy nobles. She will soon need to choose a new spouse, to whom she will transfer the Emperor's crown. The longer she hesitates,
the more likely it is that civil war will break out among the power-hungry suitors. This makes the oath that Eudokia swears at her coronation even harder to stomach. Before the Patriarch of the Orthodox Church, the Empress swears never to wed again. From now on, the well-being of the Empire is to be her greatest duty and only concern. Esteemed Leon, it was a pleasure to meet you in person. To answer your last question, it was not easy for me to take that oath. But this was the only way for me to secure the throne without having to deal with all the intrigues from people who hope to have my hand in marriage. You have no idea how weary I am of it all. I hope that I will be able to find some peace on the trip that we spoke of. Perhaps even in your province. Ja, Batsloef. Ja, een kassen, hè. Ik hoor u nooit meer, ik zie nog niet meer. Ja, man, druk, hè, want ik ben al hier aan het afzetten. Oh, man, ja, juist, ik moet eens kijken. Ben je deze? Ja, maar niet die toepjes. Maar niet die toepjes. Oh, gaat die ook? Dat is een graaf editie, hè? Ja, ik zag dat jij niet was. Ik dacht ik ben vooruit genoeg te kloppen. Ik had het niet uitgevoerd. Dus ik kreeg om die Barry Blue reek ik ook af. Nee! Kop van hem. Maar die is graaf of niet? Die zijn graaf, jongen. Kijk, jongen, dat is graaf set. Mijn maat zo heet praktisch een andere gast en zo weet. Ik zeg, Nee, jongen. Allee, met jongen. die roze achterkant, ik zeg, fuck you, maat. Dat is niet roos, dat is paars. Ja, dat is Barry Blue met paars. Ah ja, want de koeses was ook aan het twijfelen om die te pakken. Maar die heeft die in oranje gepakt. Die zie je zelf, man, zo vet. Ja? Nee. Pak je dat hier allemaal of wat? Ah ja. Wat zijn vette kleurtjes, jong. Oh, jongen. Daar staat die poeper. Kijk hier met een tv. Dit is zo dik. Maar dat is een dunneke. Ja, €3000 voor die tv. Oh, Ik heb wow. juist weer gestoord gedaan. €200 voor een headset. Allee, jongen. Even overdreven. PlayStation, zie. Oh, dat is wel vet. Ja, een draadloze, de platinum is dat. Ja, Ja, kostelijk grapje. sowieso. En jij weet, ik heb veel controllers, hè. Zie, hier zit al 3, hè. Kijk, hè. Hier ligt er ook nog een. Kijk hier. Hè. Daar zit er 2. Kijk, hè. Die kamokjes zijn ook wel vet, hè. Hier is er ook nog een. zie. Wel, ik heb 2 gewone standaard zwarte, maar die oude nog. Ja, ik heb zo één oude en één nieuwe. Maar wel, zonder die lichtbalk. Ja, deze is één zonder die lichtbalk en deze is één met die lichtbalk. Zie je het verschil tussen een oude en een nieuwe? Die oude, zie, zijn blinkend zwart. Ja, dat weet ik. Ik heb gezien en de andere is mat. Ja, en deze is mat. Ja, ik weet het. Daarom had ik dat ook gezien. Ja. Want ik heb die oude ook, hè. Ja, maar ik heb 2 PlayStation 4's, hè, want zie, ik heb een Pro gekocht, zie je het? Oh. En hier zo met een andere 4. Maar waarom ben je dan... Oké. Kijk, money heb, money. Dan moet... Ik heb een Euromillions gewonnen en ik heb Nearby. een lot bij 8 van. Nee. Alex €150.000 gekregen. Gezwijg. Voor een paas ga ik tegen ons zeggen, want mee naar de Carrefour. Kijk hier nu meer, ik wil er eens meegaan. Ik heb die een tv gekocht op de PlayStation Pro. En ik heb die nog van alle games gegeven. Die dat met mij meededen, ik wou dat niet zeggen over de dingen. Want ik dacht dat we direct doen. Ah ja, dat is sowieso al, hè. De killer heeft dezelfde tv, legt mij €3000 uit die betaald. Ik heb die nog gekocht. Heb je het dan allemaal vandaag gekocht? En nee, toen zag ik op wel de vorige keer met de camera. En Ah, maar ja. waarin haar ding, het is Black Friday. En ik zei nee jongen, ik moet die boten. Ik
ik heb 2 controllers en wat. Weet je dat niet meer? Ah ja, maar ja, voor de rest had ik ook geen centen, hè. Ik dacht, ik koop voor de Nian een dikke tv ook. Ik koop in de Playstation en zo. Maar ja, jij zegt nee. Hier. Dus ik dacht, wie dat direct reageert en die had, dat dat niet weet, geef ik iets. Om die games een notje. Ja. The trade route Maar to is dat echt Constantia waar? has not been repaired since the last war. It would be helpful if you could Ja, ja, maar ja. as I will Maar most het kan likely zijn dat je die track al this als je die gekocht hebt, zo, hè. En hier, kijk, deze was met een tv-juist-sessie die ik hier zei. Huh? Ja, corrupt. En wat gaat daarmee doen? Dat weet ik nog niet. Dat is wel nog een deftige tv, hè, man. Maar ja, dat is ook de 4K, die is maar van vorig jaar. Dat is een Samsung, dat is een 3D, denk ik maar. Oh. Vet. Moet dat mijn? Ja, maar hoe groot is die? Die is een 55 inch, dus dat is een meter 50. Ja, dat is hetzelfde als bij mij. Ik heb ook een 55. Hé, maar ik moet eens iets zeggen, niet aan, ik ken de lotto niet. Ah, nee, ja, sowieso niet. Nee, ik had gewoon mijn zegels van een baan nog gekregen, dus ik had over de 6000 euro op mijn zegels gekregen. Dat is een echte. Direct gaan kopen, ze. Ik zo, maar de killer Ja, maar dat is wel kan, hè? meegekomen. Dat kan, hè? Ja, de killer is wel meegekomen, maar ik heb die niets verkocht, hè. Maar ik wou die juist wel iets geven, maar ik dacht, Sam denkt toch wel geld op de schrap erop dan dat je zegt. Ja, sowieso, Allah. Hier is ook nog een tv van mij. Ja, Oh, man, dat is al een al precies. ja, ik weet het, dat is nog een LCD en boven stond nog 3 tv's. Hier van de Greg en nog 2 van mij, nog de Sony en nog de Philips. Ja. Geloofde mij niet aan het slot. Ja, maar nee, maar ja, geloof ik al wel, man. Maar ik kon het gewoon laten zien of ik denk dat ik een leugenaar ben. Dan denk je, Sam is een opschepper, denk je. Maar ten deze naar hier nog staat, dat is ook een led. Kijk. Hier, Nee, hè. kun je dat zien zo? Ja, een beetje. Dat is de Philips. En zie, deze is van mijn LG, zie je het? Nee. Kijk, dat is bij Soundbar. Geen allemaal van de week van Olen. En kijk, hier is zo nog een tv. Maar het kost wel wat geld in hier natuurlijk, hè. Hier zit het met onze Nintendo Switch ernet, dat wij dat ook kennen. En dan heb ik nog een Sony ook. Maar die staat hier tussen. Wacht, ik kon eens kijken of dat ik het kan zien. En dan moet ik die dozen verzetten. Maar nee, hier staat hij. Zie je het? Ja, Ziet dat niet zie, bro? maar nee, ja, dat zeg ik toch Met niet. 6 tv's, hier motjes. Ja. Ik heb er 2. Kijk, allemaal collectors edities van mij van op de Playstation en Xbox. Nee. Zie. Maar dat staat allemaal te koop, al die beelden verkoop ik. Maar mijn dingen niet, hè, mijn games niet ervan. Doom en zo, Fallout. Hier Assassin's Creed. Hier is mijn doos van mijn goede Playstation, nog een Ninja. Hier Hitman zit er. Ja. Kijk, Assassin's Creed van de Xbox. Hier is Assassin's Creed, Monkey. En ik heb er al veel verkocht, hè. Vorige keer had ik nog niet verkocht, gewoon alleen dat beeld. Maar ik heb wel die doos erbij staan. Ja. Dat die collecties, ik wil die niet meer bij. Heel sommig wel, ik heb maar eens maar ik heb het veel te veel, ik heb er 150. En kijk, ik heb hier ook nog collectors in dit, hè, zie. Je ziet dat ik niet zie, hè, zie. Nee, maar ik geloof ik wel, man. Hier, kijk allemaal games van op een 360 en zo. Hier Watch Dogs. Wat moet je? Ja, de ene is zijn eigen huis, de andere niet heel veel consoles en games en zo. Oh ja, maar dat is ieder zijn keuze. Maar weet je wat wij wel kunnen zeggen? Ja, jij nog een paar gasten bij hebben geleefd. Ja, ja. Hè? Wij doen... Gasten, sommigen hebben niet geleefd, hè. Oh nee. Hier, dat is hetzelfde bij mij, hè. Gamestoel en zo. Ik kon heel mijn leven een gamer blijven. Ja. Allee, snap je? Gamestoel en zo. Ja. Hoe doe je dat ook? Ja, weet je, hier staan ook allemaal consoles van mij, zie. Nintendo 64 hier met een Nintendo Gamecube, met een Nintendo Wii, met een 360, met een Playstation 4, Playstation 3, kan zo blijven. Maar ja, dat kan later misschien veel geld opleveren, dat weet ik het toch. Ja, met een Playstation
Als je die allemaal schoon kunt bewaren, nee, geloof mij, later kun je even geld mee verdienen. Nou ja, sowieso. Dat is meer waard dan dat jij dat gekocht hebt. Hè. Sowieso. Sowieso, matsen. Sowieso. Maar dat is goed, matsen, ik kon eens kijken. Yes. Wat je dat wilt zien, dat komt branden. Nee, ik kan voortdoen, want ik zit hier aan het spelen. Maar ik denk, ik kon ook kijken, ik kon ook wc. Ah ja, apre. Nee, ik zei ribbidi. Zo'n nachten. Ik wil niet zien dat ik aan het schijten zit. Looks good. Esteemed Leon, I hear that you had a new thoroughfare built. That is good news. I intend to boost trade in my empire. Make use of this opportunity to consolidate the trust the town elders have in you. Speak to the mayor of Constanta and negotiate a trade license. I shall put in a good word for you. I hope that we... Well then, tell me about your offer. Wacht hè. Constant. Een cel, ja. 300 bricks. Good. Let it be done. Oh. Ja, maar dat klopt niet zoveel. Is there... It's nearby. Let's get on with it. We're practically there.
Is there anything... Well then, tell me about your offer. The route is ready. Is there anything else we need to